Welcome to episode ingine moto sana. Hii inaitwa Men Hacks. Mimi naitwa Gachin, rapper, content creator. So kumbuka in the previous episode nilikuwa kuambia characteristics of the Kenyan dating scene. Sawa? So kama hujawatch your episode, that was the previous episode. And also kama unawatch hii video sahi na bado huja subscribe, make sure you subscribe because each and every day I'm posting a new video. And also kumbuka kuniachia ka like anytime unabambika na video yangu. Sawa? So on this episode ya leo naenda kukuambia what to do to have a good relationship. Sawa? So join me on this episode and let's go. So one thing you can do to ensure you have a good relationship na partner wako ni ensure that so you make partner wako feel jealous. Na get like so ifikisha partner wako to the extent ana feel ni kama kuna venye unamtreat sijui aje. Na get so anything unaweza fanya you make partner wako feel jealous usoifanya because the only thing you are doing una ruin your relationship, but you have a good relationship so you make msea feel jealous. The other thing to do, make sure very early in the relationship unajua insecurities za msee wako. Unaona like partner wako wako na insecurities gani? Know from the onset. Mkianza tu kudate tu hivi hadi get to a point yenye unamuuliza like what's your insecurities. Unaona and ina apply to both genders. Juu pia machali wako na insecurities zao. Unaona so the reason nakwambia ujue insecurity yake early enough ni so that ufike point yenye unajuanga vitu zingine uongeleleangi. The other way to have a good relationship, ensure that umefika point yenye kidogo umemake chatting space imekuwa comfortable. Unaona asiwai feel ni kama anytime anajitolea kuongea nawe hiyo ndo time amejipea na time yake, hiyo ndo unamblutik, hiyo ndo unamgretik. Kuna get wacha ikuwe comfortable. Hata kama utatake like hours ku reply, anajuanga by the way anytime namtumia text ama anytime anakutumia text kuna venye tu utarudisha. Una get so the thing to know about chatting, and especially ile time probably hamko within the same distance, at least ni ajuange ama umake partner wako feel bedhe ukinitext sahi hata nikireply after hours ama ni reply kesho siko ubaya. Una get like always kuna konga tu na hiyo continuation ya conversations zenye mnaongelelea, but isikue anytime anakutumia text ndo una blue tick ndo una grey tick. Another way to ensure you have a good relationship, get to a point where unapea partner wako hiyo conducive environment ya kujua mnaweza ongelea about anything. Na get have an open discussion about politics, relationship, kila kitu, anything that pertains to this life ongeeni about it. Unaona wacha ikue an open conversation na isiwai feel ni kama anytime ni kama mtu akiongea ama akisema kitu mwingine anamjudge. Unaona so don't be the person mwenye unajudging mtu akisema opinion fulani. So always have that open discussion, open conversation. Isiwai kuwa ni kama like mnakuanga mki sense zile vitu mnafaa kuambiana. Una get the other thing to know anytime you want to have a good relationship, just make sure you're not manipulating your partner's feelings. No, so ijaribu kumanipulate. Bedhe kani mse unapenda ni mse umecrashia, usimanipulate feelings. No, usianze kukaa ni kama like unajaribu kucheza na akili yake, cause I know like both genders tunakuanga na hiyo power ya kumanipulate mse. Unaona especially ile time unataka kitu fulani kuna venye unajuanga tu unaweza manipulate mse. So anytime when it comes to creating that relationship na mse probably una like ama mse unapenda, just make sure that you are not manipulating feelings za mse mwingine. Wacha a feel Kenya anataka kufeel. Kama probably hajafika point yenye anakulike, wacha igroup tu pole pole. Unaona but usifike point uanze kufeel ni kama unataka kuanza kummanipulate, unataka kuanza kumpush. Unaona that's called manipulation. The other thing you need to know ni your partner is not your bank. Unaona you can't just keep asking for money. Haiwezi kuwa hata wewe like ukakuwa na ule mse mmoja anashinda amekuitisha do. I mean seriously, hata utafika point utachoka. Unaona so whether you are a girl ama you are a guy, so one thing you need to understand ni anytime you are the one who is asking for money in the relationship, umse mwingine whether anajua maajui subconsciously anaanza ku lose respect for you. Unaona like kidogo tu kuna venye tu your respect inaanza kwenda chini. Unaona just because probably hata haoni effort yenye una put in kujaribu ku make your own money. Unaona so don't always usifike point yenye ati wewe umelay back tu unitishanga tu do. Hapana, don't be the person in that relationship who is always asking for money. So also the other thing ni usitreat partner wako differently because of what they can do ama what they can't do for you. Unaona jujue in this life seasons zinakuanga different. Probably kuna time fulani alikuwa fiti, alikuwa na kugetia gifts nini and probably your time ulikuwa na treat in a certain way, and then imefika point probably ameshindwa kukupe as many gifts. Probably kuna venye imechange, finances kidogo zimekuwa restrained. Unafaa ku understand. Unaona no treat differently because he can't do what he was doing in a different season. Unaona so ikifika hapo ni ujue ina call for so much humility and so much understanding, ku understand that umse probably back then alikuwa in a different season na sasa yako in a different season, and it doesn't mean that sasa uanze kumtreat differently juu ya zile vitu hezi kufanyia sasa. Unaona
Also, the other thing to understand, to have a good relationship, you don't always have to follow what other people are doing, unaona. So kama mtu mwingine apelekwa date, it doesn't mean pia in your relationship ati lazima upelekwe date. Hizo ni concepts za movies, unaona, na tumezitake so much as our own. Tunasahau by the way, hizi ni concepts tuli grow up tukiinfluenciwa na movies that watu upelekananga out, watu upelekanga sijui ni nini. So sasa unaanza kumesha relationship yako kama inaenda poa depending on kama umse anakupeleka on a date ama akupeleki, unaona. So always remember that anytime una watch hizo movies, hizo vitu wanafanya probably may not apply to you, unaona. Juu unapata by the way unaweza pata ukumeingia na relationship na umse apendi kwenda out, mse wako apendi kwenda out. Utafanya nini? Utamforce? Wezi mforce, una get? So you just understand that people are different, na kuna watu wa kupelekana out, kuna watu wa kwenda mapicnic, kuna watu wa kutravel, na kuna relationship tu ya kustay at home, kutulia, kani kwenda nature walks, vitu different, unaona. For me hata ukiniuliza ile point yenye probably mademu utaona ana insist kupelekwa out ni juu probably ukiangalia nyuma umse anajaribu kujicompare na wase wengine, unaona. Anaingia Instagram anaona dem fulani amepelekwa out, pia atakupelekwa you the same place. Dem fulani amepelekwa vacation, pia atakupelekwa the same place, una get? So you need to understand that relationship yako probably ita move at a different pace than relationships za watu wengine, unaona. So having a good relationship is about understanding that relationship yako is not what you may see in the movies, is not what you may see in those sijui series, sijui Instagram, social media, una get? The other thing you need to do to have a good relationship, unafaa kujua that you always need to meet the energy of partner wako halfway, unaona. And it could be as little as reply message yake on time, unaona. Akikutumia message pia wewe kuwa hapo, akikucall pia wewe once in a while kwaga unamcall, unaona. Usi expect that every other time yana kucall, every other time yana initiate conversation, every other time yana anza mahalo hapo kwa chatting, unaona. So always try to meet your partner halfway, unaona. Isikue ni kama umemwachia all the work, unaona. Even when you feel like when you are dame yani anafaa kukupursue, trust me, always even for you eka effort flani ya feel by the way udem ana feel vibe yangu, udem by the way ako ready kuni accommodate, unaona. Also, the other way to have a good relationship with them, you need to respect their opinion and decisions, una get? So anytime uko in a relationship, anytime mse amemake opinion yake, amesema kitu yake, amesema venye yeye ana feel, always respect opinion ya mse mwingine, una get? Because you two are two different people. Of course mtafikiria differently, unaona. Hamtafikiria the same on everything. So respect opinion ya mse, respect decision ya mse. Anytime ame decide intafanya ama isitafanya, respect, unaona. The other thing to remember ni anytime uko in a relationship and you want to have a good relationship, you need to be the person mwenye you give the less harsh critics, unaona. Hata kama una criticize Kenya anafanya ama probably kuna venye unajaribu kumquestion on mbona unafanya hivi, mbona unafanya hivi, isiwe itokea harshly, unaona. Like wacha itoke with so much love, unamuonesha by the way I think hapa kuna venye kidogo nika unapotea, ama hapa kuna venye kidogo, but ukikamna ile mentality ya kumwambia awe hapo unafanya vibaya, unafanyaje kama mjinga sijui ni nini. So once umefanya hivyo already kitu isha turn from constructive criticism to harsh criticism, unaona. Isiwe ikuwa harsh. Kama ni msemko in a relationship na yeye, mwambie vitu in a very soft way, unaona. Another important thing to know ni anytime partner wako anakuambia manze kuna venye nimemiss ile kitu, kuna venye nimemiss kuhit, kuna venye nimemiss, una get, kuna venye na go through dry spell flani, trust me, always kuanga hapo kujua that umse akona needs zake, and if you don't meet their needs will be met by other people, unaona. So you don't want to be the person mwenye mnakuja kuargue like after umse amecheat anakuuliza ngani kwa nini nilifanya, anakuambia by the way ulininyima, unaona, ama huku unanisikiza, ama huku understand that niko na needs flani, unaona. So also to have a good relationship, unafaa kuambia umse zile vitu uko comfortable nazo na zile vitu huko comfortable nazo, unaona. Usikae tu assume ati umse si anafaa kujua siko comfortable na hiyo kama hujamwambia hata waijua, unaona. So anytime somebody does something kwa in a relationship na mse anafanya kitu huko comfortable nayo, just say it, and especially when it's early enough in the relationship, so that nyi wote mko mmesema zile vitu zenye hamko comfortable nazo, kila mtu anakonga akijua, unaona. So singoja ati ile time imeenda too long ati sasa hiyo ndo unaanza kumwambia by this J kwa comfortable na hii. Ataka hivi na ashindwe na hii kitu nimeshindanga nimefanya, mbona uje niambie, unaona. So always be open, sema zile vitu huko comfortable nazo. Kitu kingine inaweza kuwa that don't say something and assume that mtu ameshika, unaona. Venye mimi nitashika venye umeniambia na venye umeshika ukiniambia si the same thing, unaona. So you have to explain things to me. Probably kuna kitu umesema just in passing and for you ulikuwa unataka ni understand in a different way, ama ulikuwa unataka ni understand in a deeper way, ni explainie, unaona. Just open up, niambie by the way na feel sijui ni nini,
na kitu ya kusema ati you're not good in communication, sijui kuji-express. Imagine ile time umedecide kuingia na relationship, itabidi hata kama utakuwa unaandika unanipenda soma, itabidi ufike point to understand how best can you communicate ile kitu unataka kuniambia. Unaona, don't assume anything. Another thing is try as much as possible to not transfer your trauma kwa umse mwingine. Unaona, anytime umetoka relationship, past experience, probably it was a bad experience, always know and be aware that usitransfer your trauma kwa umse mwingine. Unaona, and sometimes it helps to talk about the things you went through. Probably in your previous relationship huo mse alikuwa anakuchapa, probably in your previous relationship huo mse alikuwa anakuabuse emotionally ama physically. So you need to get to a point where just explain anytime unaingia kwa relationship mpya, wacha umse akujue. Unaona, usifiche hizo vitu, because then ukificha hizo vitu you don't give this other person an opportunity ya kujua by this person ame go through these things, just because you don't want to get to a point where this person doesn't understand you just because hajui experience zenye ushaipitia. Unaona. And with that, we've come to the end of this episode. Join me on the next episode. Next episode nitakuwa kuambia how to tell a girl has daddy issues. Sawa, so join me on that next episode, and kama kawaida, thanks.